Всем большой привет, Эйприл на связи, играем в Черное Зеркало 3. Сейчас мы идем, наверное, уже в... Боже, до сих пор нас на карту никак. Давайте, короче, тут осмотримся быстренько. И здесь в отеле, и потом побежим сразу в замок Black Mirror, чтобы поговорить, ну или там хотя бы проведать нашу господи, буду заикаться, нашу бабулю Викторию, и там дальше посмотрим уже по сюжету, что произошло. The Willow Creek Telegraph. The guests need to be kept up to date with what the murderer is up to. Конечно. Это его главное, это его главная прибыль. Господи, что со мной сегодня такое странное происходит? Blackmere Castle in poster format. I wonder who would hang this kind of thing above their bed. Брошюры? This is information about all the attractions Willow Creek has to offer. The Murder Museum. The crime scene route including a flying visit to the pub and a group photo in front of the castle. I don't really want to know anymore. Да, опять перевод, конечно. What have we got here? Bloody greetings from the murder village. See Blackmere Castle and die. Hello and goodbye with the gourds. Quite a one-sided selection of cards. Так, что у нас вообще здесь есть? Ваза с фруктами. A bowl of apples. Probably poisoned. Да ладно. Подожди, а нам сюда можно сходить? That's my office. There's nothing in there for you. Что-то я не помню эту дверку, вроде ее не было. Ну, в номер тоже сбегаем тогда. Так, подожди. А мы были вот в той части или где? Что-то я запуталась. Back there's just a little sitting area. 2 armchairs, a table, a shelf with books. Boring. Так, подожди. Помните, мы вот эти как раз-таки вот с этой... Или это было в другом месте? Ладно. Не знаю, давайте в номер... Наш номер 2. The room looks almost exactly the same as the other one I had 3 weeks ago. I bet Murray got a discount on the interior decoration. Конечно. The Вешалка. only thing I brought with me from Boston is a jacket, and I keep that on day and night. This thing is completely useless to me. Ладно, стена. Тут... A couple of standard pictures from a catalog hanging on the otherwise bare wall. A couple of standard... An antiquated thing for antiquated backsides. Ковер. They've covered up the ugly gray carpet with an even uglier beige carpet. Great idea. Ну да. Посмотри телевизор. There's only atmospheric noise. You probably have to pay extra to get TV channels. Ладно. Тогда выходим и... Схема отеля. Будем все осматривать. All of the rooms are drawn on it. Murray's office is right next to my room. The floor plan of the... Ну, наверное, нам это в будущем пригодится, раз он именно делает акцент на этом факте. Lifted clean off its hinges. They were probably broken. Ну да. Все, да, получается. Подожди, куда ты идешь? В холл, обратно. Так, ты... Подожди, а книгу как посмотреть?
Книга guest жалоб. book. I'm definitely not writing my name in there. A Телефон. telephone. A telephone. Все, да? Ладно. A big trolley for the masses of baggage the tourists that flock through here have with them. Murray always did have a bit of a tendency towards delusions of grandeur. Так. Но у него большие планы были на этот отель, так что, в принципе, я не удивлена. Фонтан. Definitely not drinking water. Wasting water like that wouldn't really be Murray's style. I guess it's rainwater that's pumped up again and again. Definitely not. Ладно, ступени. Ну, что, может There are туда a few пройти? steps leading down behind the hotel. To the river, I reckon. There are a few steps leading down. There are a few steps. Но он туда идти не хочет. А здесь что у нас? Все, что ли? О, господи. Ладно, давайте тогда к Уиллоу Крик. Музей. Ну, давайте все-таки к замку сходим. Меня смущает, что он до сих пор не появился на карте. Почему? Ты не боишься заблудиться здесь? Давайте просто по прямой пойдем. Кстати, да, я эту дорогу помню, в принципе, что она здесь есть не в смысле, куда ведут эти тропинки, а просто сам факт существования этой дороги. Добавили немножечко локаций к замку, грунтовая дорога. Давайте к замку. Просто по прямой пройтись. Но мне, кстати, нравится вот этот... Spectacular backdrop, huh? But as I'm already here, I ought to look in on Lady Victoria and ask how she's doing. Да, конечно, мы сходим к Виктории. Хотела сказать насчет того, что мне нравится вот эта идея, то что дороги между Уиллоу Крик и замком, потому что, в принципе, ну здорово посмотреть, как человек проходит, то есть не просто тебя перекинули. Вот я не знаю, нас теперь... У нас, видите, только могут перекинуть в Уиллоу Крик. Других, к сожалению, нет локаций. Ну, давай мы сфотографироваться будем. I can't be bothered with that now. I want to go and see Lady Victoria first. Ладно. Давайте все осмотрим. Huge lump of stone. I'm no geologist, but it doesn't look like it grew here. It's apparently a survivor of the Bronze Age, like the things at Stonehenge. It's certainly decorative, if you like having boulders in your garden. It's certainly decorative. Кстати, этот менгир был не активен в той игре, во второй части. Цепь. The gate is locked shut. The castle looks really threatening from here. Замок нимфа. One of 3 nymphs that guard the castle and are supposed to provide light. Old Bates used to use the nymphs as a mnemonic device. In Greek mythology, nymphs often accompany superior divinities. They were seen as the benevolent spirits of trees, grottos, or important places. Well, that's my knowledge of nymphs pretty much exhausted. Looks like a few kids have had a party here. Bates would go bananas if he could see all this. Да, ребят, пользуюсь этим активным поиском банально из удобства, чтобы нам как-то побыстрее все это делать. И, кстати говоря, да, я зашла в Steam и прочитала некоторые отзывы по поводу игры Черное Зеркало 2 и Черное Зеркало 1. И там, конечно,
очень многие люди критиковали нашего главного героя, его поведение, его озвучку даже вот в английском варианте. Так же, как и, кстати, Сэмюэля. Вот в английской версии очень сильно критиковали озвучку английскую. Но я согласна, он вообще звучит как-то... Короче, согласна. Русская озвучка первого «Черного зеркала» была, конечно, замечательна. Просто там он настолько голоса совпадали в большинстве своем вот с характерами. Но здесь, конечно, вот во второй части так не вышло. Особенно с главным героем, к сожалению. Но сейчас вроде как-то ладно. Не знаю, сейчас у меня нет такого несовпадения, как вот, помните, я вам говорила во второй части, у меня такое, кто это говорит, это не ты. Сейчас вроде как-то так нормально. Давайте почтовый ящик посмотрим. An empty letterbox. An empty letterbox. Ладно, внутренняя связь. Oh, we've got a new doorbell with an intercom system. Who's there? My name's Adrian Gordon. I'd like to see Lady Victoria, please. Hello? Все хорошо, нам открыли. В какой-то веке. Come Здрасте. in, Mr. Gordon. Lady Victoria has just woken up. Yes, of course. Please excuse the chaos. The builders are working on the renovations. You're looking after Lady Victoria? Yes, I'm a trained nurse of your... Great-grandmother. I take care of all of your great-grandmother's needs. Thank you, Miss... Antolini. Sister Antolini. Thank you, Sister Antolini. Ладно. Хорошо. Can I just ask you something? Да. Do you think that being in the middle of a construction site is the right place for such an old lady? Lady Victoria was most insistent that she be moved back into the castle. She said that she'd been born here and that she wanted to die here. And the walls here are rather thick. She doesn't hear that much. At least she hasn't complained as of yet. Да, я просто, знаете, почему зависла на секунду, потому что тут я вспомнила этот коридор. Ой, первая часть. Здоровски. Отлично. How is Lady Victoria? As well as can be expected. She's not speaking to me, unfortunately. Perhaps you'll have better luck. Oh God, looks like a death chamber in here. I can feel a chill right to my heart. I can only hope Victoria gets better soon. Мне кажется, она с нами тоже не будет говорить, потому что Анатолий... Ну, я не знаю. Я так и не поняла, что с ней... Потому что вроде бы эта медсестра сказала, что она там не жалуется на шум или что-то, но она же как бы не в коме, она не без сознания. Или она просто не хочет принципиально говорить с этой медсестрой. Victoria, my great-grandmother, and the only member of my family I've got left. Давайте попробуем, по крайней мере. Hello, Victoria? It's me, Adrian. Ладно. Ну хорошо, давайте вопросы зададим. Did you put up the bail for me? Ладно. Are you being well looked after? Victoria, are you okay? Victoria, I need your help. Really. The police don't believe me. How can I make them understand that I'm Adrian Gordon when the name Dэрena Майклза is printed in my passport? Victoria, you're the only one who can help me. Please. I'm sorry about what happened to Bates, Eleanor, and Sally. It must be awful for you.
Ну, естественно. Слушай, что ты... Adrian, tell me the truth. Was it you? Did you start the fire? No, Victoria, it wasn't me. It was Lewis. He did what Angelina told him to do. She was behind all the murders. It was her who also lured me here because she needed me for, well, you know, the curse which only affects the male Gordons. She wanted to achieve what Samuel was trying to prevent. She was possessed by it. She lied to me, to all of us. What's all that, Adrian? You sound like a coward. It wasn't me. It was Angelina. Да-да-да, бабуля, Why should I вперед! believe you? Why have you come here at all? Things were going well for you in America. If you'd only just stayed there, Bates would still be alive. Eleanor, Catherine, Miss Valley. You're too weak. You can't stand up to Mordred. His ghost rides you like a child rides a rocking horse. Since you've turned up, there's been nothing but calamity. Just disappear again, Adrian. Do me a favor and go back to where you came from before the other half of the castle goes up in flames. Чё? Так, Мордред, перестань. What have you done to her? Nothing at all. I've been talking with her, that's all. You'd better go now. Your great-grandmother needs peace and quiet. Yes, I'm sorry. I didn't want that. I'm sorry. Just go, please. That went well. Now it's not just everyone in the village that hates me, but the only remaining member of my family, too. Real good job, Darren. If I wasn't already doing it, I'd be signing up for therapy right away. Ну, вообще она сказала правду. Только ныть может и... Да-да-да. Так что я, в принципе, отчасти, по крайней мере, согласна с Викторией. Как-то уловила я на его характер. Так, давайте еще раз посмотрим почтовый ящик. An empty letterbox. Плюш. Is it just me, or has nature taken its course at an amazing rate here over the last few weeks? Слушай, ну давай фотографию сделаем. Murray wants a posed photo. Oh, he's even put a knife in the Samuel Gordon rucksack for me to use. Ну A так... rucksack with a contorted image of my father's face on it. I'm not sure Murray's actually allowed to sell crap like this. Whatever, I'll sue him for that later. First of all, let's see what's inside. Зажигалка. Нож. Ой, гениально просто. Ключ-душ. Смотрите. Да, то есть... Подождите. Ну давай, фотойся уже. Oh well, here goes nothing. Хотя я как-то с трудом представляю, как это он будет делать. А-ля селфи или... О боже. Ну ладно. A photo of me in front of the castle. That'll have to do for Murray. Слушайте, подожди, давайте на... Ну, слушай, нет. Давайте тогда Уиллоу Крик. О. И... Быстро в отель тогда. Отдадим фотографию. И тогда я уже не знаю, какие у нас еще в принципе есть цели, потому что она же его отослала. Типа, давай, до свидания. Мюррей, наслаждайся моей фотографией. Эй.
So there, you've got your stupid photo. Happy? Oh, I can hardly recognize a thing. Me in front of the castle as agreed? Okay, off to the cops, Murray. I'm sure you know how important my exonerating statement in the Valley murder case is. Murray, Okay, I'll take it. first go to the police station. All right, then I'll go today. I'm an honorable businessman. And I'm a possessed madman. I suggest taking a rest in your room first, and then when you wake up, everything will have been sorted with the police. It really could use some sleep. Да, в чистой комнате, по крайней мере. Не в этом гадюшнике. Давай. While I'm here, I may as well put away the stuff I don't want to carry around with me. А. Ладно. Ну так отдыхай, чего ты. А, подожди, господи, вот. Письмо, я не заметила даже. Someone shoved something under the door. I can help you prove your innocence because I believe in your innocence. Я могу помочь доказать твою But I have невиновность, to be потому что я able to знаю, что trust ты you невиновен. too. Ты должен довериться мне. Мы не можем can't встретиться, meet поэтому я yet, which передаю is тебе why I'm только just gonna указания. send Если you ты принимаешь clues. мою помощь, то я If you оставлю wanna первое take up послание у my могилы offer, then твоего you'll отца. find the first lead at your father's grave. Да, что я быстро прочитала. Так, хорошо. Huh. That's a bit confusing. Who's this message from? Murray? He doesn't have an interest in proving my innocence. And anyway, he would just tell me himself. But who else knows I'm living here in the hotel? I need to follow this up carefully. And I ought to find out where the graveyard is around here. Так, ты спать не будешь? Ай, ладно. Давайте у него спросим. Мы-то знаем, но Даррен не знает. Hi, Murray. Oh, the esteemed Mr. Michaels. What's on your mind? Ай, да, забавно. Murray, do you know where the local graveyard is? A graveyard? Didn't you want to take a rest? I'm not up for resting anymore. I'm sure you can't mean the graveyard behind the hotel. It's being redone right now. It's being what? I've had it removed for the time being so I can relocate it in a sensational new setting. It means I can charge more for some of the rooms with views over the Gordon graveyard. You've had the Gordon family graves Ай. leveled? To be quite honest, there was only Lothar Gordon's grave there. Да, это же the founder of the другое original кладбище. sanatorium. The family crypt is in the churchyard at Wormhill. Ah, right. In Warm Hill, then. The woods around Willow Creek are pretty gloomy. The woods are quite exceptional, I'll have you know. Full of ghosts and demons, if you like to believe the local folklore. The perfect backdrop for all of the grisly murders that have happened here and are, regrettably, yet to come. You can hardly wait, right? I've lived here long enough to know that patience is a virtue. Why don't you go out and kill a few people yourself if you're so hot on it all? I'm a businessman, not a murderer. A small but absolutely fine distinction, Mr. Michaels. Да, еще насчет письма давайте тоже. Is this note here from you? Pardon? No, I speak to my guests personally when I've got something for them. Was there anyone here asking for me earlier? No, you're simply not well known enough. That'll soon change, believe me. See you, Murray. Back to work. Ладно. Ой-ой. То есть нам теперь... Вот Вормхилл, он здесь, то есть, получается, нам опять же нужно... А, вот, смотрите, нам можно в развилку в лесу. Спасибо. Так, здесь ничего, ничего.
А, смотрите, не, можно. Да, все, можно, отлично, господи. Как-то они не очень ярко были выделены. Ну ладно, давайте в развилку в лесу. Так, теперь дорога к замку. И там нам нужно, кажется, повернуть налево. Замок здесь. Ну, если я правильно понимаю. Ой, смотрите, какая природа. Здоровски. Ручей, заросли. Давайте посмотрим. It's really overgrown back there. And foggy, too. It wouldn't surprise me if some undead ghouls suddenly started staggering about. Ручей. Красота вообще, посмотрите. According to the map, this stream's called Old Wansford. Ну да. Так, дальше. Что у нас здесь, что у нас там? Здесь ничего. Здесь тропинка. Да, дорога к Вормхилл. Вот эту локацию, мне кажется, почти не изменили. То есть она как-то в таком виде. Более-менее таком же. Ну, пойдемте на кладбище сразу. Я, мне кажется, помню, где был похоронен. Ну, в принципе, там есть так, если они не переделали. Вот там. Помните, в первой части Сэмюэль выкапывал Уильяма, чтобы достать вот этот 5-й ключ. That's William Gordon's grave, my great-grandfather. He died in August 1981. No idea why he wasn't buried in the family crypt. That's William Gordon. Ну хорошо, а где этот? Ладно. Но туда нужен ключ, чтобы пройти. That's the Gordon family crypt. The musty skeletons of my ancestors are just behind this door. I'm not interested in paying them a family visit. Ладно. Подожди, так а где тогда получается? Вот хорошо, могильный камень. This certainly isn't a well-groomed graveyard. Most of the graves are overgrown with twining weeds and roots. Безымянные могилы. Ну да, его, наверное, как маньяка где-то в другом месте. Я не знаю. Но не рядом с Уильямом. Gravestones without names. Gravestones. Слушайте, а давайте, наверное, сходим к отцу Фредерику. Я помню, как его зовут, ура. Не знаю, куда там. В церковь? Ну, вот этот вход, я помню, был по жизни закрыт. Ну ладно, хорошо. Так, тут кто-то сидит. Люди здесь вообще есть? Скамейка. Bare wooden pews. Very inviting. They really make you want to kneel down and pray. Просто глянем. Who's that? That doesn't look like the priest. Это просто какой-то прихожанин, правильно? Или кто? Здрасте. Просыпайтесь. Hey, you there. Good morning. What the? Oh, I'm sorry, lad.
I must have nodded off. In the confession box? The bench has a cushion on it, at least. You're not the priest, are you? God forbid. I'm Mark, the grave digger. Это вот тот могильщик, который воспитывался отцом Фредериком, правильно? Он там, помните, нам в чем-то помог, я уж не помню в чем, в первой Do части. you know Wormhill well? Of course, but it's just a few houses on the back of the woods. There's more life in here, I tell you. Are you looking for something in particular? No, I'm just trying to get an idea of the place. Looking around this graveyard will give you a better idea of the place. And should you want to reserve yourself a spot here, then let me know. I recommend the southern slope. That's the best location. Thanks for the tip, but I'm in no hurry to die just yet. But maybe death's in a hurry to come and get you. Но он сказал на самом деле, что если вы хотите зарезервировать место, то... Да, что, короче, если вы хотите зарезервировать место, то... как это называется? Ну, короче, дайте знать, если... Да, ну, дальше вы прочитали. What is it you actually do all day? Answer stupid questions. I mean, digging graves can't be all you do. Yeah, you're right, lad. I don't just dig. I repair things too, keep the church in order, guard the graves. And if you think that the weeds grow on their own around here, then think again. It ain't weeds, and it don't grow on its own. But who's interested anyway? What did you mean by that? You guard the graves? Well, because of the clientele. So they don't get dug up. By dogs and the like. Which dogs? Well, strays from around here. For them, a graveyard is like An underground hot dog stand? Yeah, exactly. With bloody tough sausages. Ужас. Ужас. Ладно. You must have a lot to do around here, being the grave digger. Oh, that's right. My job here is quite secure. Can you tell me anything about the church? What do you mean then, lad? Who built it? It certainly wasn't me, even if I might look that old. Must have been around the time Marcus Gordon was alive. Have you seen the dark part of the tower up there? Yes. He ran out of stone, and they say he took stones from his castle walls to finish it off. Demolished his own castle to finish the church. A model Christian. Perhaps his time was running out. Got himself buried in there in the end. A crypt that's 100 feet tall with an altar and a bell tower, all for him alone. What a modest man. All those toffs are. No, he treated himself to an extra crypt underneath the nave. But it caved in 12 years ago. Nobody can get in there anymore. It's quite a woody area. That's also supposed to be the reason it's such a bloody area. The evil of the woods? People around here read too many horror stories. Or have experienced it themselves. Have you been in the woods here at night? No. They say there's plenty to see. Murderous lords of the castle. The undead. Mordred's voracious hellhounds. There are many stories about it. Probably as many stories as there are people here. The woods around Willow Creek strike me as being particularly creepy. Yes, and the number of wild boars in there is uncanny. I've known them to trample down my fences to get at the clientele. But I've got some crafty traps set up. I'm looking forward to having a roast. The priest gave his permission.
You don't happen to know, being the gravedigger and all, where Samuel Gordon's grave is? He must have been buried in 1981. That's a tough one, lad. So many people died here 12 years ago, good and evil alike, in the strangest of circumstances. I really can't remember who ended up where. You'd be better off talking to Father Frederick, the priest. Perhaps he can remember. А где он? Where would I find the priest then? Today? Well, you won't find him at all. He left around midday. Some conference or other. Supposed to be back by noon tomorrow, though. I'd better be going. Keep your eyes peeled, lad. Угу. Но мы будем ждать до завтра, правильно же? Ждем оглавление. Могила моего отца. Сегодняшний вечер, похоже, затягивается. Кто-то верит, что я невиновен, и я должен доказать это. Но почему? И кто послал это сообщение, которое я нашел в гостиничном номере Мюррей? Едва ли. Мне нужно идти к могиле Сэма, если я хочу знать больше. К сожалению, я понятия не имею, где здесь кладбище. Кладбище находится за приходом в Уормхилл. Надеюсь, священник поможет мне. Сегодня мне не найти могилу отца, священника нет. Я смогу спросить его только завтра с утра. Ну... That's a walking map of the area around Willow Creek. I don't want to use it at the moment. Ладно. These European churches really are impressive buildings. America was probably still India in the minds of a few sailors when this one was built. A huge stained glass window for optimum illumination. Так, и что? Колонна. There are some phrases from the Bible engraved in this. Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world, says John 1 verse 29. For to me to live is Christ and to die is gain, says Philip, also 1 verse 21. For many are called, but few are chosen. Matthew, blah, blah, blah. The Lord is with me, I will not be afraid. Psalms 118, verse 6. Наверное, это тоже будет еще одна загадка. У меня почему-то такое ощущение. Давайте... Так, почему загрузка? Что происходит? Oh, is it that late already? Да. That's a walking map of the area. Подождите, дайте... Ой, я не знаю. У меня почему-то такое ощущение, что там будет какая-то неприятная ситуация, и нам придется бежать очень быстро. Сохранить. Давайте сохранимся. И уже... Я думаю, в следующей серии все это продолжим. Да, потому что... Видите, раз он не хочет... Он не хочет использовать карту, это значит, что что-то произойдет по дороге к Уиллоу Крик. Здесь очень много всего. О боже, свежая могила. Ну ладно. Да. Ну, вроде ничего пока не ясно. То есть у нас все еще какая-то происходит завязочка. Такая, нам нужно доказать свою невиновность и дальше уже смотреть по обстоятельствам. Итак, вам я говорю огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравится. Мы с вами уже встретимся в следующих сериях. И до скорого!